This man has just arrived in Paris. Moscow considers him to be a traitor and a deserter. Alexander is Russian. He served in the ranks of the Wagner Group for 3 years. Сейчас я нахожусь здесь, на территории безопасности во Франции. И я приложу все силы, чтобы разрушить режим Путина, преступный режим Путина, который... It is extremely rare to hear from a witness like Alexander. He is one of the very few to have been present from the very beginning of the militia. It all started in 2014 in the Donbas, a region in eastern Ukraine. Some people within the region who wanted closer ties with Russia set about seceding from Ukraine. War broke out with fighting between the Ukrainian authorities and the separatists. Officially, Russia did not take part. But very soon, the separatists were joined by Russian nationalists. Like Alexander, they were persuaded by Kremlin propaganda and believed that the Russian-speaking population were at risk of genocide in Ukraine. Среди русских националистов прошел слух, что на Донбассе убивают русских за то, что они хотят говорить по-русски, хотят оставаться русскими, не хотят быть украинцами. Идея, в общем-то, сбережения русского народа. Alexander arrived in Luhansk, a town in the east of Ukraine, with 60 other volunteers. Russian separatists housed them and provided them with weapons. But secretly, the Kremlin was really calling the shots. Ils sont venus armés. On sait que leur armement provenait du ministère de la Défense russe. Et donc, leur but, c'était de prendre d'assaut des bâtiments de gouvernement. C'était un coup d'État, en fait, armé, qui était organisé de l'extérieur du pays. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas les agents du service de renseignement, ce sont quasiment des civils en uniforme. Et quelque part, on voit la politique russe se mettre en place avec des forces supplétives. With the support of these volunteers, Russia was able to invade its neighbor Ukraine without implicating itself in any official capacity, otherwise known as plausible deniability. Le déni de plausibilité, c'est le fait de pouvoir engager, on va dire, des capacités militaires russes tout en niant la responsabilité de l'État russe. Le point fort de 2014, c'est qu'on n'a jamais su réellement qui était engagé. Thanks to these phony soldiers, Vladimir Putin effectively annexed a significant portion of Ukraine's territory. 2 regions declared independence, a major victory for Putin. Donc quelque part, il a récupéré, si vous voulez, une espèce de... Je dirais, l'empire des tsars se reconstitue progressivement et quelque part, il a gagné. This secret weapon had shown itself to be so effective that the Ministry of Defense decided to restructure it in order to create a real military force. That was the beginning of the Wagner Group. It happened in the southwest of Russia, in the Krasnodar region at the Molkin military base. Alexander was ordered to go to Krasnodar in 2015, along with others who also volunteered in Donbas. По сути дела, когда я только прибыл, это было несколько больших брезентовых армейских. Люди, которые там люди находились, они звонили и вызывали тех военных, кого они знают из разных регионов России. Такое своего рода сарафанное радио. Прибывали, вот как-то так вот началось создание. Через знакомые вызывали знакомых. The camp for new recruits was set up in Molkin next to the base for an elite unit, the GRU, the formidable military intelligence service.
On sait que cette base-là, effectivement, a servi en 2014 comme une base d'entraînement où les mercenaires utilisaient les moyens de l'armée, utilisaient l'équipement, utilisaient les armements. Ils pouvaient s'entraîner avec les tanks, avec les fusils. Мы получали форму напрямую на складах военной части спецназа ГРУ. Мы получали такую же форму, как они, только у нас не было там ни погонов, никаких знаков отличий. Но форма была вся такая же. C'est là qu'on voit encore une fois cette consanguinité extrêmement forte qui existe encore une fois entre les services de renseignement russes et Wagner. Within a few weeks, hundreds of fighters had joined the ranks of the Wagner Group. Including Marat, an ex-mercenary who is now a refugee in France. Меня зовут Марат Габидуллин. Мне 56 лет. Вступил в ряды ЧВК «Вагнер» в 2015 году, уволился оттуда в 2019 году. И до 1993 года я служил в воздушно-десантных войсках. Я совершил преступление. Я застрелил преступного авторитета соседнего городка. Меня арестовали. Я провел 3 года в тюрьме. Вот, и, понятное дело, после этого в армию мне уже путь был заказан. Наметился в 2015 году, когда мне один из моих приятелей сообщил о том, что в России создана была такая структура милитаризированная. Там не имело значения наличие судимости или каких-то других препятствующих факторов для того, чтобы, пусть даже не на законных основаниях, но на основании разрешения, которое поступило сверху, взять в руки оружие и выполнять какие-то функции, связанные с военной профессией. Like Marat, many of Wagner's recruits had been in trouble with the law. We interviewed an ex-mercenary in Crimea, a region of Ukraine which has been occupied by Russia since 2014. Меня зовут Виктор, я из России, я донской казак. Я люблю свою страну и уже 10 лет борюсь за ее интересы. Я был на 3 войнах, воевал в составе группы Вагнера в спецназе в качестве добровольца. Like Alexander, Viktor fought in 2014 as a volunteer alongside pro-Russian separatists in Donbas. Это моя мечта. Ни деньги, ни дорогой автомобиль, ни красивая женщина. Служба, форма, оружие и со всеми вместе. То есть это для меня такие определенные ориентиры, идеалы в жизни. Viktor committed himself to the Wagner Group because of his nationalist beliefs. He also went to the base at Malkin. Меня, собственно говоря, позвонил человек, мы с ним договорились о встрече. Он сказал мне там пакет документов, которые надо с собой было иметь, военный билет, паспорт и заграничный паспорт. 3 документа, там же я приехал в Краснодарский край, на базе прошел медицинские анализы, тесты на наркотики, меня проверили на детекторе лжи, и все, собственно. The Military Intelligence Unit, the GRU, chose one of their own to lead this company of hundreds of lawless fighters. A fighter with a sinister reputation, this man would make Wagner into a legend. Всегда у нас был шеф Дмитрий Уткин, это Вагнер.
Utkin, en fait, c'est la brute de service, mais c'est une brute opérationnelle. Il vient du GRU, qui est au 2e bataillon, il est connu, c'est un grand gaillard, il fait 1m90, c'est vraiment une brute. Et c'est l'homme capable, si vous voulez, de créer tout ça. C'est l'élément de liaison qui est entre le GRU et Wagner. Уткин, вне всякого сомнения, конечно, специалист, профессионал, с богатым очень опытом, военным, боевым опытом. Dmitri Utkin is a ghost. This is one of the few photos of him, a selfie showing off his tattoos. This is the insignia of an SS officer, the infamous Nazi unit. His call sign, Wagner, refers to Adolf Hitler's favorite composer. Dmitri Utkin est connu pour être admirateur des nazis, en fait, du Troisième Reich comme système. Donc les idées qui le motivaient dès le début, c'était les idées ultranationalistes, donc contrôler tout l'espace autour de la Russie. Я бы сказал, он за белую расу. Стал бы куклус-клановцем, если бы у него такая возможность была. Alexander, who worked with him for many years, remembers him as a leader who was both respected and feared by his men. Настоящий командир, но такой настоящий боец, он не боялся смерти. Несмотря на то, что он хороший человек, его называли мясником за глаза солдаты, потому что он часто отправлял солдат на верную гибель, да. Он мне один раз говорил: я знаю, что меня мясником называют, но мне пофиг, я задачи выполняю.